এই অঙ্কটা কর, ঠিক আছে? তো নর্মালি তোদেরকে একটা অঙ্ক দিচ্ছিল করতে। সো আমি নর্মালি তোদেরকে সিলেবাসে যা যা ছিল সবই পড়ে দিচ্ছি, সিলেবাসের বাইরে কিছু কিছু টপিক পড়ে দিলাম। তো এরপরে দুটো টপিক বাকি আছে, সেটা কি হচ্ছে, একটা হচ্ছে CMRR, একটা হচ্ছে স্লিভ রেট। ওকে, তো এখন একটা অঙ্ক করতে দিচ্ছি, তারপর CMRR পড়াবো, স্লিভ রেট করাবো, তারপর আমি একটা আরেকটা অঙ্ক করতে দেবো, ঠিক আছে? তো অঙ্কটা একটু কঠিন, ও লাস্টের অঙ্ক যেটা অঙ্কটা করাবো, তো ওটা দিয়ে শেষ করবো আর কি ওপেন, ঠিক আছে? তো এই অঙ্কটা তোরা কর। কর, find the value of V0, ঠিক আছে? কর ফেলো অঙ্কটা, এরকম করে কর, এখানে কর, ক্লাসে কর, তোদেরকে এমনি বাড়িতে কাজ সলভ করিস না, এখনই করো অঙ্কটা। 3 মিনিট টাইম দিলাম, অঙ্কটা করো। তোদেরকে আমি বারবার করে বলেছিলাম দুটো জিনিস মাথায় রাখবি যারা পাচ্ছিস না, যে কোনো অপাম্প যদি দেয়, তার এখানে দেখ তোরা বুঝতে পারবি না যে কোন পয়েন্টে কেসিএল করবো, তাই না? তাহলে এখানে নর্মালি যদি আমি বলি 1 নম্বর পয়েন্ট, 2 নম্বর পয়েন্ট, 3 নম্বর পয়েন্ট, ঠিক আছে? তো এইসব জায়গাতে বোঝা যায় না যে কোন জায়গাতে কেসিএল করতে হবে, ঠিক আছে? তো বারবার করে বলেছিলাম আগের ক্লাসে আমি, যে কোনো অপাম্পের অঙ্ক থাকলে তার ভি নেগেটিভে তোকে কেসিএল করতেই হবে। আগের দিন দেখেছিলাম একটা অঙ্ক অ্যাসাইনমেন্টে দিয়েছিলাম, সেখানেও ছিল কি ভি নেগেটিভে কিন্তু আমাকে কেসিএল করতেই হবে, ঠিক আছে? তো এবার হিন্ট দিলাম, অ্যান্সারটা বার করো। আমি অ্যান্সারটা লিখে দিচ্ছি, ঠিক আছে? অ্যান্সারটা লিখে দিচ্ছি আমি, 1 প্লাস R1 বাই R2 ইন্টু V1 মাইনাস V2। দেখা যাচ্ছে কি? দেখা যাচ্ছে না, অ্যান্সার লিখে দিচ্ছি, V0 ইজ ইকুয়াল টু 1 প্লাস R1 বাই R2 ইন্টু V1 মাইনাস V2। এটা অ্যান্সার আসবে, মিলিয়ে নে যার যার আসছে। ঠিক আছে, আমি করে দিচ্ছি। দেখ, আমি 1 নম্বর নোডে আমি কেসিএল অ্যাপ্লাই করলাম, এটা মুছে দিলাম। 1 নম্বর নোডে কেসিএল অ্যাপ্লাই করলাম, তাহলে কি হবে 1 নম্বর নোডে কেসিএল? তাহলে আমার দেখ, এই নোডের ভোল্টেজ যদি V2 হয়, তাহলে এটাও V2 হবে, এইটা V1 মানে এটাও V1 হবে। তার মানে বলতেই পারি যে এই পয়েন্টে 3 নম্বর নোডের ভোল্টেজ V1, 1 নম্বর নোডের ভোল্টেজ V2, এই ভোল্টেজটা আমি জানি না, এই ভোল্টেজের লাইক Vx। ওকে, তাহলে 1 নম্বরটা কি হবে, V2 ডিভাইডেড বাই R1 প্লাস V2 মাইনাস Vx ডিভাইডেড বাই R2 ইজ ইকুয়াল টু 0। ওকে, এবার দেখ, তো এখান থেকে যদি বার করি, কি বার করতে হবে আমি, V2 বাই R1 প্লাস V2 বাই R2 ইকুয়াল টু Vx বাই R2, এটা আসবে। ওকে, তাহলে বার করে Vx টা কি হচ্ছে, Vx লিখতে পারি এখানে আমি R2 বাই R1 প্লাস 1 ইন্টু আসছে এখানে আমার কত, V2। বোঝা গেল, Vx টা বেরিয়ে গেল। ওকে, এই জায়গায় দেখা যাচ্ছে, হ্যাঁ এখানে করে দিই। এবার দেখ, তাহলে এবার আমি কি করবো, একটা ভি মাইনাস করে দিলাম, এবার কি আরেকটা ভি মাইনাস 3 নম্বরে কেসিএল করো, কি পাবো, V1 মাইনাস V0 বাই R1 প্লাস V1 মাইনাস Vx বাই R2 ইজ ইকুয়াল টু 0। ঠিক আছে, এবার এটা সলভ করো, সলভ করে কি আসছে দেখো, এটা মুছে দিচ্ছি আমি। যদি মুছে দিই যদি এটা আমি, তাহলে কি পাচ্ছি এখানে আমি, তাহলে এখানে দেখতে পাচ্ছি V1 বাই R1 প্লাস V1 বাই R2, ওকে, মাইনাস
এদিকে চলে গেলাম v0/R2 সরি v0/R1 প্লাস vx/R2 দেখা যাচ্ছে। ওকে, এবার সলভ কর। তাহলে যদি সলভ করি তাহলে আমি এখানে এটাকে লিখে রাখি, এই ইকুয়েশনটাকে মুছে দিলাম, ঠিক আছে, লিখে মুছে দিলাম। তো কি পাচ্ছি এখানে আমি vx ইন্টু R2/R1 প্লাস 1 ইন্টু v2, ঠিক আছে। তো এইটা আমরা মুছে দিই, ক্যালকুলেশনটা কর। v1 ইন্টু 1/R1 R2 প্লাস R1, ওকে, মাইনাস vx এর জায়গায় কি লিখবি, vx/R2 বলেছে, তাহলে vx জায়গায় বসিয়ে দেয়, vx এর জায়গায় বলতে পারি এখানে আমি R2 প্লাস R1/R1, কি বলেছে আমি R1 হবে, এখানে নিচে আসবে R2 গুণ ইন্টু v2, ঠিক আছে, ইজ ইকুয়াল টু কি আছে v0/R1, দেখা যাচ্ছে এটা, v0/R1। ওকে, তাহলে দেখ যদি কমন নিয়ে তাহলে কি লিখতে পারি, v1 মাইনাস v2 কমন নিয়ে নিলাম, ঠিক আছে, এটা দেখতে পারি কি R1 কেটে যাবে, তাহলে লিখতেই পারি এখানে আমি 1 প্লাস R1/R2 ইন্টু সরি ইজ ইকুয়াল টু 0। কি করলাম আমি এক্সট্রা কিছুই করিনি, জাস্ট আমি 1 নম্বরে কেসিএল করলাম ভি নেগেটিভে, আর একটা 3 নম্বরে ভি নেগেটিভে, দেখ দুটো ভি নেগেটিভ করলাম, এই ভি এর যেটা ছিল সেটা উঠে গেল, ইজিলি আমার আউটপুটটা বেরিয়ে গেল, বুঝে গেল। তো ইজি অঙ্ক, কিছু নেই অঙ্কগুলোতে, একবার দেখে নে কি বললাম আমি, ঠিক আছে। তো জাস্ট একটা জিনিস দেখ, আমরা যে ডিফারেন্সিয়াল অ্যাম্প্লিফায়ারটা করেছিলাম সেটাতে কি আসছিল বলতে অ্যান্সারটা, সেটাতে আসছিল -R2/R1 ইন্টু v2 মাইনাস v1, মনে আছে এটা, আমরা যে ডিফারেন্স অ্যাম্প্লিফায়ারটা করেছিলাম সেটা ওখানে এসেছিল, বাট এখানে কি আসছে 1 প্লাস R1/R2 ইন্টু v1 মাইনাস v2, ওখানে কি v2 মাইনাস v1 ছিল, বাট এখানে কি আসছে v1 মাইনাস v2, তাই না। তো ওটাতে কি ছিল, ওটার অ্যান্সার ছিল v0 is equal to R2/R1 ইন্টু v2 মাইনাস v1, বা বলতেই পারি এখানে -R2/R1 ইন্টু v1 মাইনাস v2, ডিফারেন্স করছে না। তাহলে দেখ এইটা একটা ফর্ম ছিল ডিফারেন্সিয়াল অ্যাম্প্লিফায়ারের, এটা আরেকটা ফর্ম, তাহলে বুঝতে পারছিস এটা হচ্ছে কি ইনভার্টিং ডিফারেন্সিয়াল অ্যাম্প্লিফায়ার। যেমন বলতেই পারি এখানে আমি যে v0 is equal to -R2/R1 ইন্টু v, এটা কি ইনভার্টিং অ্যাম্প্লিফায়ার ছিল না, দেখ -R2/R1 ইন্টু ডিফারেন্স, ইনভার্টিং ডিফারেন্স অ্যাম্প্লিফায়ার, এটা কি হচ্ছে 1 প্লাস R1/R2, জাস্ট লাইক যে 1 প্লাস R2/R1, তাই না। তো এটা হচ্ছে কি নন ইনভার্টিং ডিফারেন্স অ্যাম্প্লিফায়ার, দেখ এখানে v1 মাইনাস v2 হচ্ছে, এটাতে কিন্তু v2 মাইনাস v1 হচ্ছিল, বোঝা গেল কি এটা। তো এটা একটা টাইপ অফ ডিফারেন্সিয়াল অ্যাম্প্লিফায়ার, বোঝা গেছে। তো এবার আমি তোকে স্টার্ট করবো কি CMRR, তারপর করবো হচ্ছে স্লিউ রেট, তারপর আরেকটা অঙ্ক দিয়ে ক্লাসটা শেষ করবো, বোঝা গেল। তো এটা মুছে দিচ্ছি আমি। দেখ কি বললাম আমি CMRR, তোদের সিউতে এই কোশ্চেনটা আসবেই, যেহেতু সবচেয়ে সোজা একটা জিনিস, ঠিক আছে। দেখ আমি তোদেরকে এতদিন ধরে কি পড়েছিলাম, v0 is equal to AD ইন্টু v প্লাস মাইনাস v মাইনাস, মনে আছে এটাতে ছিল। এডিটা কি হচ্ছে, এডিটা হচ্ছে ডিফারেন্সিয়াল গেন, ডিফারেন্সিয়াল গেন কেন, যদি এটা তো ডিফারেন্স না, ভি প্লাস মাইনাস ভি মাইনাস, তাই না। এবার দেখ কেন বলছি, অপ্যাম্পটা হচ্ছে ইটসেলফ একটা ডিফারেন্সিয়াল অ্যাম্প্লিফায়ার, ঠিক আছে। মানে অপ্যাম্প নর্মাল কি করতে দেখতে পেয়েছি না, অপ্যাম্প কম্পারেটিভে যখন কাজ করে নর্মালি দেখ কি করে, অপ্যাম্প নিজে যখন কিছু করবি না, অপ্যাম্প জাস্ট একটা অপ্যাম্পকে রেখে দিবি, ওকে ইনপুট দিবি দুটো, কি করে ডিফারেন্সকে অ্যাম্প্লিফাই করে, দেখবি ডিফারেন্স অ্যাম্প্লিফাই কাজ করে, জাস্ট কম্পারেটর ডিফারেন্স বার করে না, যদি ডিফারেন্স পজিটিভ হয় তাহলে প্লাস ভি সাইড, যদি নেগেটিভ হয় তাহলে মাইনাস ভি সাইড, তাই না। তো আলটিমেটলি কি করছে, অ্যাজ এ ডিফারেন্স অ্যাম্প্লিফায়ার কাজ করছে, তাই না। তো আমি এতদিন ধরে এইটা আমি তোদেরকে ফর্মুলাই করেছিলাম, ওকে। বাট আজকের জিনিস দেখ, এই যে ফর্মুলাটা করেছিলাম না, এটা টোটাল ফর্মুলা কি বলতো, টোটাল ফর্মুলা হচ্ছে v0 is equal to AdVd plus S into Vc, okay, where Vd is equal to V plus minus V minus, Vc is equal to V plus minus V minus by 2, মানে হচ্ছে আমার একটা অপ্যাম্প আছে, আমি এটা এখানে লিখে দিচ্ছি, এটা মনে হচ্ছে কি বললাম আমি, v0 is equal to
এডি ইন্টু ভিডি প্লাস এসি ইন্টু ভিসি। ঠিক আছে, তাহলে কি বললাম আমি, একটা অপ্যাম্প আছে, যেই অপ্যাম্পে আমার এটা ভি প্লাস, এটা হচ্ছে ভি মাইনাস, ঠিক আছে, এটা হচ্ছে ভি জিরো। তাহলে এর ডিফারেন্স ভোল্টেজ কি হবে, ভিডি, ভি প্লাস মানে ভি মাইনাস। আর এর কমন ভোল্টেজ কি হবে, কমন ভোল্টেজ মানে কি, জাস্ট দুটোকে যোগ করে 2 দিয়ে ভাগ, কমন, তাই না, তাই ভি জিরো লিখলাম কি এটা। তাহলে এটা লিখতেই পারি যে ভি জিরো ইজ ইকুয়াল টু এডি ইন্টু ভি প্লাস মাইনাস ভি মাইনাস প্লাস এসি ইন্টু ভি প্লাস প্লাস ভি মাইনাস ডিভাইডেড বাই 2, এটা টোটাল ফর্মুলাটা, তাই না। এবার আমি তোদের কি বললাম, তোদেরকে আমি যেটা বলেছি সেটা কি হচ্ছে, কমন, সরি, যে অপ্যাম্প একটা হচ্ছে ডিফারেন্সিয়াল অ্যাম্পলিফায়ার, তাহলে ও কি অলওয়েজ ডিফারেন্স দিতে চাইবে, তাহলে অপ্যাম্প কি চাইবে, এই পার্টটা কি হোক আমার জিরো হোক, তাই না। যদি এটা তো জিরো হতে পারে না, যদি ভি প্লাস ইন্ডিপেন্ডেন্ট, তাহলে আমার কি এসিটা জিরো চাইবে অপ্যাম্প। তাহলে যদি এসিটা যদি জিরো হয়ে যায়, তাহলে আমি টোটাল পার্টটা নেগলেক্টেড হয়ে যাবে, তাই না। তার ফর্মুলা কি পড়ে থাকবে, শুধুমাত্র আমার এটা পড়ে থাকবে, তাই তো। তাহলে কি হচ্ছে, আমার এসি কি হয়, এসি হয় নেগলিজেবল, এসি নেগলিজেবল, ঠিক আছে। সেই এসিটাকেই দেখতে হয় যে কতটা ভালো একটা অপ্যাম্প, তাহলে কি করে ডিপেন্ড করবে, সেটা হচ্ছে তোর আমার এসি ভ্যালু যত কম তত আমার অপ্যাম্পটা ভালো, বুঝলি তো। সেটা কি করে দেখা যায়, সেটা হচ্ছে সিএমআরআর। সিএমআর মানে কি, কমন মোড রিজেকশন রেশিও। কমন মোড কোনটা, কমন মোড কোনটা, এখানে কি ছিল, এসি ইন্টু ভিসি, এইটা হচ্ছে কমন মোড গেন, ঠিক আছে। এখানে এডি কি ছিল, এডি ছিল ডিফারেন্সিয়াল গেন, ডিফারেন্সিয়াল গেন, আর এসি কি, এসি হচ্ছে কমন মোড গেন, বোঝা গেল। তো সিএমআর মানে কি, সিএমআর হচ্ছে কমন মোড রিজেকশন রেশিও, বোঝা গেল। সিএমআর এর ভ্যালু ফুল ফর্ম কি, তাহলে কি করবে, তাহলে একটা অপ্যাম্পের সিএমআরআর কি বলবো আমি, কমন মোড রিজেকশন রেশিও, মানে ও একটা অপ্যাম্প কতটা বেটার কমন মোড গেনকে কমাতে পারে বা নেগলেক্ট করতে পারে, সেটা হচ্ছে সিএমআরআর। বোঝা গেল কি বললাম আমি। সিএমআর ভ্যালু কি, সিএমআর ভ্যালু হচ্ছে, আগে এটুকু লিখে নে, লেখা গেছে, ঠিক আছে। ফর্মাট লিখে নে, ফর্মাট হচ্ছে সিএমআরআর ইজ ইকুয়াল টু, মুছে দিচ্ছে এখানে এটা, ফর্মুলাটা হচ্ছে সিএমআরআর ইজ ইকুয়াল টু কি হয়, এডি ডিভাইডেড বাই এসি, ঠিক আছে। তো এখানে দেখ কমন মোড রিজেকশন রেশিও, তো অবভিয়াসলি রেশিও থাকবে, রেশিও অফ কি, এডি বাই এসি, ঠিক আছে। তো সিএমআর লিখতে দিলে কি লিখবি, আমি কি লিখবি, সিএমআরআর ইজ দ্য রেশিও বিটুইন ডিফারেন্সিয়াল ভোল্টেজ গেন অ্যান্ড কমন মোড ভোল্টেজ গেন, ঠিক আছে। তো সিএমআর ইজ ইকুয়াল টু এডি বাই এসি, এটা হচ্ছে নর্মাল। আর ডিবিতে কি হবে, দেখ দুটো যেহেতু গেন তো কোনো ইউনিট থাকবে না, ঠিক আছে। তো ডিবিতে হবে, ডিবিতে লিখে নে 20 log 10 mod এডি বাই এসি, ঠিক আছে। তো এটা হচ্ছে সিএমআর এর ফর্মুলা, বোঝা গেল। তাহলে সিএমআর, আইডিয়ালি সিএমআর কত হওয়া উচিত বল, তোদেরকে ফর্মুলা বললাম, তোদেরকে আমি কনসেপ্ট বললাম, আমাকে জাস্ট বল আইডিয়ালি সিএমআর কত হওয়া উচিত। আমি তোকে একটু ভালো করে বললাম যে অপাম্প হচ্ছে একটা ডিফারেন্সিয়াল অ্যাম্পলিফায়ার, যার কাজ হচ্ছে ডিফারেন্সিয়ালকে অ্যাম্পলিফাই করা, তাই তো। তাহলে বলতেই পারি যে আমি বললাম যে এই পার্টটা কি জিরো হওয়া ভালো, যেহেতু এই পার্টটা জিরো করতে চাইবে যেহেতু ডিফারেন্সিয়াল অ্যাম্পলিফায়ার, তাহলে এই পার্ট যদি জিরো হয় তাহলে এখানে যদি জিরো পুট করলে কত হচ্ছে, সিএমআর ইনফিনিটি। তো মাথায় রাখবি যে আইডিয়ালি সিএমআর কত হওয়া উচিত, ইনফাইনাইট। একটা আইডিয়াল অ্যাম্পলিফায়ারের সিএমআর ভ্যালু কত, ইনফাইনাইট, ওকে। তো এটা হচ্ছে কমন মোড রিঅ্যাকশন রেশিও, এখান থেকে কিন্তু কোশ্চেন পাবি, ঠিক আছে। জাস্ট সাপোজ তোকে বলে দিল যে একটা অপ্যাম্প আছে যার কমন মোড হচ্ছে তোর 1000, কমন মোড ভোল্টেজ হচ্ছে 1050,
আর তোর ডিফারেন্স ভোল্টেজ বলে দিল তো 950, ঠিক আছে, এরকম কিছুটা বলে দিল। ওকে, দিয়ে না ডিফারেন্সটা কম হবে, সরি, ডিফারেন্সটা তোর বলে দিল 50, দিয়ে দিল এরকম ভোল্টেজ দিল, একটা ভিসি ভিডিও দিয়ে দিল, দিয়ে তোকে ধর বলে দিল যে আউটপুট ভোল্টেজ বলে দিল, এডি বলে দিল, এসি বার করতে দিল, বা সিএমআরআর বলে দিল, এডি বলে দিল, এসি বার করতে দিল। যদি সিএমআরআর দিয়ে দেয়, এডি দিয়ে দেয়, তুই দিলে এসি বার করতে পারবি, তাই না? তো এরকম করে কিন্তু শর্ট কোশ্চেন তোরা কিন্তু পাবি। আমি এর উপর শর্ট কোশ্চেন তোকে দিব অ্যাসাইনমেন্টে, তোরা এইসব দিতে পারিস না, ঠিক আছে? তো এই সিএমআরআর যে ছোট ছোট কোশ্চেন 1 নম্বর 2 নম্বর কোশ্চেন যেগুলো দরকার নর্মালি আসে সেগুলোকে দিয়ে দেবো, ঠিক আছে? তো এটা হচ্ছে নর্মাল সিএমআরআর এর কনসেপ্ট, কমন মোড রিজেকশন রেশিও, ঠিক আছে? বুঝে দিচ্ছি। এবার আসবে কি স্লিউ রেট। খুব ইন্টারেস্টিং একটা অঙ্ক করবো স্লিউ রেটে, যেটা তোকে প্রথমে বিশ্বাস হবে না। স্লিউ রেট, আলটিমেটলি স্লিউ রেট থেকে বুঝতে পারছি যে স্লো থেকে আসছে স্লিউ, ঠিক আছে? তো সাপোজ স্লিউ রেট থেকে বলছি, স্লিউ রেট মানে কি? স্লিউ রেট হচ্ছে dv0 বাই dt ম্যাক্স, এটা হচ্ছে স্লিউ রেট, এটা স্লিউ রেটের ফর্মুলা, ঠিক আছে? তো তুই খুব ভালো করে দেখতে পাচ্ছিস যে একটা স্লিউ রেটের ফর্মুলা থেকে বুঝতে পারছিস যে চেঞ্জ অফ আউটপুট উইথ রেসপেক্ট টু টাইম, এটা হচ্ছে কি স্লিউ রেট। তাহলে আমি এই যে করতাম না যে একটা অপ্যাম্প নিলাম, অপ্যাম্পের আউটপুট কি ছিল? একটা আউটপুট নিলাম অপ্যাম্পে, ডাইরেক্টলি আমি ভি প্লাস সি মাইনাস করে দিচ্ছিলাম না, ডাইরেক্টলি করছিলাম আমি এটা, তাই তো? এই যে চেঞ্জ ভি প্লাস থেকে ভি মাইনাস যে চেঞ্জ, এই যে চেঞ্জের যে টাইমটা, এটা হচ্ছে স্লিউ রেট। একটা অপ্যাম্পের স্লিউ রেটের উপর ডিপেন্ড করে সে অপ্যাম্পটা কতটা ভালো। এই যে সিএমআরআর স্লিউ রেট, এগুলো হচ্ছে অপ্যাম্পের প্রপার্টি ক্যারেক্টারিস্টিক্স ডিফাইন করে, ঠিক আছে? তো স্লিউ রেট কি হচ্ছে? ডিভি0 বাই ডিটি, ঠিক আছে? মানে চেঞ্জ অফ আউটপুট উইথ রেসপেক্ট টু টাইম। এবার এটা খুব ভালো করে তোর বুঝতে হবে কি করে? একটা এক্সাম্পল দিয়ে, ঠিক আছে? এক্সাম্পলটা লিখে নে। তোকে বলে দিল স্লিউ রেট হচ্ছে 12 ভোল্ট বাই মাইক্রোসেকেন্ড, ঠিক আছে? 12 ভোল্ট পার মাইক্রোসেকেন্ড, এটা হচ্ছে স্লিউ রেট। ওকে, তো একটা সার্কিট দিয়ে দিয়েছে, এটা হচ্ছে ভিআই, এটা 10, এটা হচ্ছে তোর 1, এটা হচ্ছে v0, ঠিক আছে? তোকে ইনপুটটা দিয়েছে, হলো অবভিয়াসলি এদিকে এরকম, মানে কি এদিকে এরকম থাকবে, ঠিক আছে? এটা তো পিরিয়ডিক ফর্ম না, তো এরকম দেখতে হবে। এটা দিচ্ছে, এটা হচ্ছে তোর +1 ভোল্ট, এটা হচ্ছে তোর -1 ভোল্ট। ওকে, তাকে বলেছে যে ফাইন্ড দ্য আউটপুট ভোল্টেজ, বার কর দেখি। এটা হচ্ছে ভিআই, ঠিক আছে? ও সরি, এটা নেগেটিভ, এটা পজিটিভ। তোকে বলেছে অঙ্কটা দিয়ে বললো যে ফাইন্ড দ্য ভোল্টেজ, বার কর। আমরা অপেম্পের লাস্টের দিকে আছি, তো এটা সবার পারা উচিত। ওকে, চেষ্টা কর। দেখ, নর্মালি তোরা বুঝতে পারছিস যে এখানে v0 আসবে 11 টু ভি, তাই না? কেসিএল অ্যাপ্লাই করে দিবি, এটা হচ্ছে নন ইনভার্টিং অ্যাম্পলিফায়ার, ফর্মুলা কি হচ্ছে 1 + R2/R1 ইন্টু V1, বেরিয়ে যাবে না 11 ইন্টু V1, তাই না? তো ইনপুট ভোল্টেজ, আমার আউটপুট কি পাবো? আমার আউটপুট হচ্ছে এদিকে হচ্ছে 11, এদিকে হচ্ছে -11, এটা আসবে আউটপুট আমার, এদিকে হচ্ছে -11, তাই এটা হচ্ছে -11, এটা হচ্ছে +11, এটা হওয়া উচিত, এটা তো আউটপুট হওয়া উচিত, তাই না? অপ্যাম্পের। বাট প্রবলেম হচ্ছে স্লিউ রেট। স্লিউ রেট কি বলছে এবার দেখ, স্লিউ রেট বলছে 12 ভোল্ট পার মাইক্রোসেকেন্ড। তার মানে আমার এখানে কি বলছে দেখো, ও সরি, এর ফ্রিকোয়েন্সি দেওয়া হয়নি। এর ফ্রিকোয়েন্সি হচ্ছে কি f = 1 মেগাহার্টজ। তো ফ্রিকোয়েন্সি পরের কথা, তো এইটুকু তো বার করেছিস তোরা, এইটুকুই বার করে দেখ। তো যদি 1 মেগাহার্টজ যদি ফ্রিকোয়েন্সি হয়, তাহলে কি বলতো রেমেডি? এটা হচ্ছে 1 মাইক্রোসেকেন্ড, এটা হচ্ছে 0.5 মাইক্রোসেকেন্ড, ঠিক আছে? তো এটা হচ্ছে 0.5 মাইক্রোসেকেন্ড,
এটা হচ্ছে 1 মাইক্রোসেকেন্ড। ওকে, বোঝা যাচ্ছে এটুকু? এবার খেলাটা আসবে। তাহলে দেখ সিএমআর কি বলছে, মুছে দিচ্ছি, এগুলোর কোনো কাজ নেই আর। সিএমআর কি বলছে, সিএমআর বলছে dv0/dt ইজ ইকুয়াল টু হচ্ছে তো 12 মাইক্রোসেকেন্ড। তাহলে বলছে যে আমার 1 মাইক্রোসেকেন্ডে আউটপুট কত চেঞ্জ হতে পারে, 12 ভোল্টে চেঞ্জ হতে পারে, বুঝলি? তাহলে আমার এখানে কত, 0.5 মাইক্রোসেকেন্ড। তাহলে এই যে -11 থেকে +11 হচ্ছে মানে কত, আলটিমেটলি 22 যাচ্ছে, তাই না? তো আলটিমেটলি চেঞ্জ কত, ভোল্টেজের চেঞ্জ 22। তাহলে দেখ এখানে টাইম কত, যেখানে টাইম পাচ্ছে হচ্ছে তোর এই যে টাইমটা পাচ্ছে কত, 0.5। তাহলে আমি বলতেই পারি যে 1 মাইক্রোসেকেন্ডে কত যায়, 12 ভোল্ট যায়। তাহলে বলতে পারি 0.5 মাইক্রোসেকেন্ডে কত যাবে, কত যাবে রে, 6 ভোল্ট যাবে। বোঝা গেল? তাহলে আমার অপ্যাম্পটা এই পজিশনে আছে, ঠিক আছে, মানে এই পজিশনে দাঁড়িয়ে গেল, ঠিক আছে। -11 +11 তো পাবে না, কি করে এটা আসবে? দেখ আমার অপ্যাম্প কি বলেছে, অপ্যাম্পটা 0.5 মাইক্রোসেকেন্ডে 6 ভোল্টে চেঞ্জ করতে পারে, তাই তো? আমার এখানে দেখ 0.5 মাইক্রোসেকেন্ড করে আছে। তাহলে এটা কি হবে, এটা হবে তো -3 থেকে +3, এটা -3, এটা হচ্ছে আমার +3, বুঝলি? তাহলে কি হলো, আমার -3 থেকে +3 গেল। এবার দেখ আবার টাইম কত আছে, 0.5। তাহলে এই 3 আস্তে আস্তে কি দেখছে আমার, এই ধর 0.5 টাইম ও চেষ্টা করছিল যে +11 ভোল্টে যাওয়ার, বুঝতে পারলি? ও +11 ভোল্টে যাওয়ার চেষ্টা করছিল, বাট ও কি দেখছে, 0.5 মাইক্রোসেকেন্ড হাতে আছে। স্লিউ রেট বলে দিল 0.5 মাইক্রোসেকেন্ডে আমি কত চেঞ্জ করতে পারবো, 6 ভোল্টে চেঞ্জ করতে পারবো। ও কি আছে, -3 ছিল, ও +6 করলে কত হলো, +3 গেল। তাহলে 0.5 সেকেন্ডে +3 গেল। বাট যেই 0.5 সেকেন্ড ক্রস করলো, 0.5 মাইক্রোসেকেন্ড ক্রস করলো, ওই টাইমে কি দেখতে পাচ্ছে, আউটপুট হয়ে গেছে -11 ভোল্ট। তো কি করবে, আবারও মাইনাস থেকে যাওয়ার চেষ্টা করবে। তো কি করবো, +3 থেকে কি, তো কি চেষ্টা করবে, আবার -11 যাওয়ার চেষ্টা করবে। হাতে টাইম কত, 0.5 মাইক্রোসেকেন্ড। তো 0.5 কত যেতে হবে, আবার -3 অব্দি যেতে হবে, বুঝলি? বুঝলো কি বললাম আমি, এটা -3 যেতে হবে। তাহলে আবার দেখ, আবার তো এখানে কি হবে, আবার এটা 1.5 সেকেন্ড হয়ে যাবে, তাহলে 1.5। তাহলে আবার দেখছো এই 3 অব্দি আসতে পেরেছো, -3 অব্দি। ওকে যেতেও তো -11, বাট ও -3 অব্দি আসতে পেরেছে কেন, ওরা তো টাইম নেই তো। ওকে যেটুকু টাইম অ্যালট করা হয়েছিল সেটুকু টাইমেও -3 অব্দি আসতে পেরেছে, তার বেশি যেতে পারেনি, ঠিক আছে। এবার কি দেখতে পাচ্ছ, আবার যেই এই 1 মাইক্রোসেকেন্ড এলো, ও কি দেখছে, আউটপুট হয়ে গেছে আমার আবার +11 আমাকে যেতে হবে, মানে অপ্যাম্প কমান্ড পেয়েছি কি +11 যেতে হবে। তাহলে কি করবে, এটা কি হবে, এখান থেকে 0.5 মাইক্রোসেকেন্ড কত দূর, এই স্লিউটে যাবে কত, +3 অব্দি যাবে, তাই না? তাহলে আমি কি দেখতে পাচ্ছি, আমার পাওয়া উচিত ছিল কি, একটা +11 -11 ভোল্টের একটা স্কোয়ার ওয়েভ। বাট আমার স্লিউ রেটটা 12 ভোল্ট পার মাইক্রোসেকেন্ড হওয়ার জন্য কি হচ্ছে, প্রবলেমটা হচ্ছে কি, আমি এটা একটা ট্রায়াঙ্গুলার ওয়েভ পেয়ে গেলাম। যেটা আমার পাওয়া উচিত ছিল কি, স্কোয়ার ওয়েভ পাওয়া উচিত ছিল, পাচ্ছি কি একটা ট্রায়াঙ্গুলার ওয়েভ। বোঝা গেল কেন ট্রায়াঙ্গুলার ওয়েভ পেলাম, যেহেতু স্লিউ রেটটা কম। যেহেতু স্লিউ রেটটা 12 ভোল্ট পার মাইক্রোসেকেন্ড, তার মানে কি, স্লিউ রেট ডিফাইন করে যে একটা অপ অ্যাম্প এর আউটপুট ভোল্টেজ কতটা চেঞ্জ হতে পারে 1 মাইক্রোসেকেন্ড, সেটা করছে তো স্লিউ রেট ডিফাইন করে, বুঝলি? তাই জন্য করলাম dv/dt, তাই না? তাহলে dv/dt ম্যাক্সিমাম চেঞ্জ যেটা বলেছিলাম। তাহলে আমি কি দেখলাম, আমি আমি আবার তো প্রথম দিকে বলছি, আমি একটা সার্কিট দিয়েছিলাম, সেই সার্কিটের গেইন ছিল 11, ইনপুটে দেওয়া ছিল কি +1 ভোল্ট -1 ভোল্ট, ঠিক আছে। সেখানে আমি কি দেখলাম, যে আউটপুটটা হওয়া উচিত কত, +11 ভোল্ট -11 ভোল্ট। যদি স্লিউ রেট যদি ইনফাইনাইট হতো আমার, তাহলে আমি কি পেতাম, আমি +11 -11 একটা স্কোয়ার ওয়েভ পেয়ে যেতাম। যে নর্মালি এতদিন যদি আমি যা করিয়ে দিয়েছি তোদেরকে, আর প্রথম থেকে সব জায়গায় কি আইডিয়াল ধরে কাজ করেছিলাম, তো সব জায়গায় কি হচ্ছে, স্কোয়ার চলে এসেছিল। বাট এখানে কি চলে এলো, এখানে টার্ম চলে এলো স্লিউ রেট। তো আমাকে কোশ্চেন বলে দিল কি, তোমার স্লিউ রেট হচ্ছে 12 ভোল্ট পার মাইক্রোসেকেন্ড, বোঝা গেল? দিয়ে তোকে বললো যে এবার তুমি আমাকে আউটপুটটা ড্র করে দেখাও, ঠিক আছে। তো আমি কি দেখতে পাচ্ছি, আমার 1 মাইক্রোসেকেন্ডে কত যেতে পারে, 12 ভোল্ট। আমার ফ্রিকোয়েন্সি কত আছে, 1 মেগাহার্জ। তা ফ্রিকোয়েন্সি 1 মেগাহার্জ মানে এই টাইমটা কত, এই টাইমটা হচ্ছে 0.5 মাইক্রোসেকেন্ড। তাহলে আমার 0.5 মাইক্রোসেকেন্ডের মধ্যে কত চেঞ্জ হতে পারছে, অপ অ্যাম্পটা 6 ভোল্ট। তাহলে অপ অ্যাম্প নিজেকে মানে ওর ম্যাক্সিমাম ইয়ে হচ্ছে কি 0.5 মাইক্রোসেকেন্ড 6 ভোল্ট চেঞ্জ করতে হবে, তার বেশি নয়, বোঝা গেল? এবার দেখ এরা কি করলাম, যেই ফ্রিকোয়েন্সি বাড়িয়ে দিয়েছি, কি হচ্ছে, -3 থেকে +3 যেতে হলো, কেন, 0.5 মাইক্রোসেকেন্ড কত যেতে পারবে, 6 ভোল্ট যেতে হবে 0.5-এ। বাট ও কি করলো, -3 থেকে +3 গেলে 6 ভোল্ট হয়ে গেল, যেতে হতো কত, 11। এবার +3 থেকে দাঁড়িয়ে গেল, ঠিক আছে। যেই ও +3 থেকে দাঁড়ালো, ও কি পেয়ে গেল কমেন্ট, যে তোকে যেতে হবে কোথায়, -11-তে। ও কি চেষ্টা করে -11-তে যাওয়ার জন্য ছুটবে, ছুটতে স্টার্ট করলো নিজের ম্যাক্সিমাম এফিসিয়েন্সি স্টার্ট করলো।
ও কি দেখলো, আমার ও +3 যেতে যেতেই ওর টাইম খতম, টাইমে কি হয়ে গেল, শেষ হয়ে গেল। 0.5 মাইক্রোসেকেন্ড কত যেতে পারলো, -3 যেতে পারলো। তাহলে আলটিমেটলি একটা স্কোয়ারে হওয়ার কথা ছিল, পেলাম কি একটা আমি ট্রায়াঙ্গল। বোঝা গেল? এবার দেখ সেম সেম জিনিসে যদি আমি এখানে একটা স্কোয়ার ওয়েভ নিতাম, সাপোজ এটা হচ্ছে একটা স্কোয়ার ওয়েভ, ঠিক আছে, আমি +11 -11 দিলাম, ওকে, বাট আমি বললাম এটা হচ্ছে কত, 50 হার্জ, 50 হার্জের স্কোয়ার ওয়েভ, ঠিক আছে। 50 হার্জ মানে কি হয়, এটা হচ্ছে 0.02 মিলিসেকেন্ড, তার মানে কি এটা হচ্ছে আমার 0.01 মিলিসেকেন্ড। এটা একটু ভালো করে লিখ, এটা অতই করে না করে, সবচেয়ে ভালো কথা অত না করে, এটা কিন্তু বড় ধরনের, এটা হচ্ছে ধর যেটা 2 সেকেন্ড, এটা তো 1 সেকেন্ড, বোঝা গেল? এটা 1 সেকেন্ড নর্মাল সেকেন্ড। এটা স্কোয়ার ওয়েভ ইনপুটে দিছি, ধর এটা হচ্ছে -1 ভোল্ট, এটা হচ্ছে +1 ভোল্ট, এটা ইনপুটে দেওয়া আছে, তোকে সেম অঙ্ক দিল, তুই কি করে দিবি, তুই করে দিবি হচ্ছে তো এটা -11 ভোল্ট, এটা +11 ভোল্ট হয়ে যাবে। এবার স্লিউ রেটটা কনসিডার দেখ, আমার এখানে কি বলেছি আমি, 1 মাইক্রো সেকেন্ডে যেতে পারে কত, 12 ভোল্ট, তাই না? তাহলে আমার টাইম কত আছে, 1 সেকেন্ড আছে, তাহলে 1 সেকেন্ডেও কত যেতে পারবে, 1 সেকেন্ডেও যেতে পারবে হচ্ছে তোর 12 × 10⁶ ভোল্ট, তাই না? ওকে যেতে কত হবে, -11 থেকে +11 মানে কত, 22 যেতে হবে। তাহলে বলতেই পারি আমি যে, সরি কোথায় মুছলি, এটাকে মুছে দিচ্ছি, হ্যাঁ, তাই আমি বলতে পারি যে 12 × 10⁶ ভোল্ট যায় হচ্ছে 1 সেকেন্ডে, 1 ভোল্ট যায় 1/12 × 10⁶ ভোল্ট 6, তাহলে আমার কত দরকার, 22 ভোল্ট, কত যাবে, 22/12 × 10⁶। তাই আমি বলতেই পারি আলটিমেটলি 1 মাইক্রোসেকেন্ড টাইম লাগবে এটাতে, মানে দেখ 1 বাদ দে, 2 মাইক্রোসেকেন্ড, তাই না? তাহলে ও যে চেঞ্জেসটা হবে কি হবে, এটা 1 সেকেন্ড, তাই এ একবারে ছোট, 2 মাইক্রোসেকেন্ড, তাহলে কি হবে, এটা আমার মানে আমার এটা এতটাই কম স্লো হবে যে আমার দেখে কি মনে হবে, এটা স্কোয়ার ওয়েভই পাবো, বুঝলি? তাহলে বোঝা গেল কেন আমি অপ্যাম্পের, মুছে দিচ্ছি এটা আমি, কেন আমি অপ্যাম্পের ফ্রিকোয়েন্সি রেসপন্সে এটা ড্র করেছিলাম, ভুলে গেছি, মনে আছে তো? কি হয়েছিল, যখন আমি হাই ফ্রিকোয়েন্সিতে যাচ্ছি ওয়েভ ফ্রম কে, এটা তো মেগাহার্জ ছিল, তো গিগাহার্জে যখন চলে যাবো, যখন আমি গিগাহার্জে চলে যাবো নাকি হাই ফ্রিকোয়েন্সিতে যাবো, কি হবে, যখনই হাই ফ্রিকোয়েন্সিতে যাবো অপ্যাম্পের স্লিউ রেট আর অপ্যাম্পকে টাইম দিবে না। মানে এখানে 1 মেগাহার্জ ছিল, তাতে দেখ +1 -1 যায় কি, +3 -3 দিচ্ছে, বা যদি আমি আরো টাইম কমাই তো কি হবে, এটা আরো কমবে। তাহলে কি যত ফ্রিকোয়েন্সি বাড়াবো তত টাইম কম আউটপুট চেঞ্জ হওয়ার জন্য। তাহলে কি স্লিউ রেট আলটিমেট কালপ্রিট আমার অপ্যাম্পের হাই ফ্রিকোয়েন্সিতে কাজ করতে না দেওয়া। আমি জানি মাথার উপর দিয়ে গেল অনেক কিছু, আবার আমি বলছি, ঠিক আছে? আমি কি বুঝলাম তোদেরকে, একটা ওয়েভ ফর্ম দেখালাম 1 মেগাহার্জের, সো 1 মেগাহার্জটা নর্মাল হাই ফ্রিকোয়েন্সি ধরতে পারি, 1 মেগাহার্জে দেখালাম, 1 মেগাহার্জে তোকে দেখিয়ে বললাম যেহেতু স্লিউ রেটটা আছে 12 ভোল্ট পার মাইক্রোসেকেন্ড, তো আমার 1 মাইক্রোসেকেন্ড আছে 12 ভোল্ট, তাহলে 0.5 কত যাবে, 6 ভোল্ট, ওকে। তাহলে 0.5 মাইক্রোসেকেন্ডে 6 ভোল্টের চেঞ্জ হতে পারছিল, ঠিক আছে। এবার 6 ভোল্টের চেঞ্জ যখন হতে পারছে, তো আমি দেখতে পাচ্ছি যে আমার হওয়া উচিত 22, বা চেঞ্জ কত পাচ্ছি 6, তো আমি যত ফ্রিকোয়েন্সি বাড়াবো তত আমার এই টাইমটা কি কমতে থাকবে, যেহেতু ফ্রিকোয়েন্সি বাড়ানো মানে কি টাইম পিরিয়ডটা কমতে থাকা, যত আমার টাইম পিরিয়ড কমবে স্লিউ রেটের জন্য কি তত আমি কম টাইম পাচ্ছি আউটপুট চেঞ্জ হওয়ার জন্য, তত আমার আউটপুট কি হবে, কম আসবে, বোঝা গেল? সাপোজ এটা যদি ধর 0.5 যে 0.25 হতো, তাহলে কত চেঞ্জ পেতাম, 3 ভোল্টের চেঞ্জ পেতাম, বোঝা গেল? তো আমি যত হাই ফ্রিকোয়েন্সি থেকে চলে যাব তত আমার আউটপুটের ওই ফর্মটা কি হবে, আস্তে 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 ছোট হয়ে যাবে, আমি পাবার মানে দরকার হচ্ছে স্কোয়ার, পাচ্ছি কি ট্রায়াঙ্গুলার, বোঝা গেল? তাহলে দেখ আমি একটা সার্কিট দিলাম, যে সার্কিটে আমি আউটপুট পাচ্ছি কি ট্রায়াঙ্গুলার, ইনপুট কি স্কোয়ার, বাট এখানে কিন্তু ইন্টিগ্রেটর ইউজ করছি না আমি, জাস্ট আমি একটা ওয়েব নর্মাল নর্মাল একটা অ্যাম্পলিফায়ার ইউজ করলাম, নন ইনভার্টিং অ্যাম্পলিফায়ার ইউজ করলাম, আউটপুট পেয়ে গেল ট্রায়াঙ্গুলার। কেন পেলাম, স্লিউ রেটের জন্য, ঠিক আছে। তো স্লিউ রেটটা এই জন্য ইম্পর্টেন্ট, ঠিক আছে। তোরা হয়তো অনেকেই বুঝতে পারিসনি যে ব্যাপারটা বললাম, আমি আরেকবার তুমি রিপিট করছি কি কি বললাম, ঠিক আছে। আমি বড় করে তোকে এঁকে দিচ্ছি এবার জিনিসটাই, আমি কি বলেছি, আমি 12 ভোল্ট পার মাইক্রোসেকেন্ড, তার মানে 1 মাইক্রোসেকেন্ডেও যাবে হচ্ছে তোর 12 ভোল্ট, ঠিক আছে। তো আমার কি হয়েছে, আমাকে একটা দেওয়া আছে আউটপুট কি পাচ্ছি, আমি আউটপুট পাচ্ছি এরকম, এটা হচ্ছে +11, এটা হচ্ছে -11, ঠিক আছে। তো এটা +11, এটা হচ্ছে আমার -11,
ওকে, টাইম কত 0.5, এটা হচ্ছে আমার 1। ঠিক আছে, এবার দেখ আমার চেঞ্জেসটা দেখ, -11 থেকে +11 যেতে হবে। এই চেঞ্জেসটা -11 থেকে +11 যেতে হবে। ঠিক আছে, তাহলে -11 +11 যেতে হয়, টাইম তো আসবে অপ অ্যাম্পের, সেই টাইমটা কি বলছে স্লিউ রেট, কি হচ্ছে 1 মাইক্রোসেকেন্ডে 12 ভোল্ট। ঠিক আছে, তাহলে ওই এই পয়েন্ট থেকে যদি -11 স্টার্ট করবো না কেন, যেহেতু এটা কম, যে তোদের একটা কমপ্লিট হতে পারে কি প্রবলেম, যে -3 থেকে কেন স্টার্ট করলাম আমি, আলটিমেটলি জাস্ট সিমেট্রিকের জন্য করতে গেলে কি ওইভাবে আউটপুটটা আসে। তো আমি কি দেখতে পাচ্ছি 0.5 মাইক্রোসেকেন্ডে ও যেতে পারবে কত 6 ভোল্ট, তাই না? যেহেতু ওটা এক্স এক্সের সাথে সিমেট্রিক না, তাই ওটা আমি 3 থেকে দিয়েছিলাম 6 ভোল্ট। তাহলে বলতেই পারি যে ও -3 থেকে কি +3 অব্দি যাবে। ওকে, তাহলে এটা হলো +3। আবার যখন ও 0.5 চলে এলো, 0.5 এসে কি দেখছে ও, 0.5 এসেও দেখছে যে আমার আরেকটা কমেন্ট পেয়েছি কি -11 যেতে হবে। ঠিক আছে, এই জায়গা থেকে এই জায়গাটাকে বুঝতে, এই জায়গাতে +3টা তুই বুঝতে পারবি কেন -3 নিলাম। +3 এসেছে, কি দেখছো আমাকে কোথায় যেতে হবে, আমাকে যেতে হবে হচ্ছে তো -11। ওর জার্নি স্টার্ট করলো, হাতে টাইম কত 0.5 মাইক্রোসেকেন্ড, ও 0.5 মাইক্রোসেকেন্ড জার্নি গিয়ে দেখলো কি এটা কত দূর পৌঁছাতে পারলো, -3 ভোল্ট। বোঝা গেল? তাহলে আবার ও কি পেলো কমেন্ট, 11 যেতে হবে, কি হবে আস্তে 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 যাবে, তো কোথায় যাবে +3 ভোল্ট। বোঝা গেল? তার পাওয়ার হচ্ছে স্কোয়ার, পাচ্ছে কি ট্রায়াঙ্গুলার ওয়েভ। বোঝা গেল? যার আউটপুট কি হচ্ছে +3 থেকে -3 থেকে +3। এবার ধর সাপোজ আমি এটাকে মেগাহার্জ না দিয়ে আমি ধর গিগা আরো বাড়িয়ে দিলাম, ধর 10 মেগাহার্জ করে দিলাম। 10 মেগাহার্জ করে দেওয়া মানে আমার এটা কি হবে, এটা হবে 0.05, তাই না? এটা হবে 0.1 মাইক্রোসেকেন্ড হবে 10 মেগাহার্জ হলে। তাহলে বলতেই পারি যে ওয়েভফর্মটা কেমন দেখতে হবে, ওয়েভফর্মটা হবে ব্লু দিয়ে করছে, হ্যাঁ ব্লু দিয়ে করছি আমি, এটাকে ব্লু দিয়ে লিখে দেখি 0.05, এটা হচ্ছে কত 0.1, আর এটা ছিল কত 1, আর এটা ছিল হচ্ছে তো 0.5। তাহলে দেখ 0.05 এ কত যাবে, 0.05 এ যেতে হবে 0.6 ভোল্ট। তাহলে কি হবে -0.3 থেকে +0.3, তাহলে কি আবার -0.3 আবার। তাহলে দেখ যত আমার ফ্রিকোয়েন্সি কম, আমি ওয়েভফর্ম কি পাচ্ছিলাম, স্কোয়ার পাচ্ছিলাম, দেখিয়ে দিচ্ছি একবার এক্সাম্পলে। ফ্রিকোয়েন্সি বাড়াচ্ছি, আস্তে আস্তে কমছে, কি হলো আলটিমেটলি যত ফ্রিকোয়েন্সি বাড়াবো স্কোয়ার হতে 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 স্ট্রেট লাইন হয়ে যাবে। তো বোঝা গেল ফ্রিকোয়েন্সি রেসপন্সটা কেন এরকম হয়, বোঝা গেছে? এটা হচ্ছে মেন রিজন, কে রিজন স্লিউ রেট। এবার যদি তোরা বুঝতে না পারিস আমাকে কল করবি, আমি তোকে বুঝিয়ে দেবো। ঠিক আছে, আর আগে 3-4 ভিডিওটা দেখে নিস ভালো করে। স্লিউ রেটটা খুব ইম্পর্টেন্ট কনসেপ্ট, এটা হচ্ছে অপন ফ্রিকোয়েন্সি রেসপন্সের কালপ্রিট। ঠিক আছে, তো না বুঝতে পারলে আমাকে বলবি, আমি তোকে বুঝিয়ে দেবো। ঠিক আছে, আইডিয়ালি লিখে রাখ, আইডিয়ালি স্লিউ রেট হওয়া উচিত ইনফাইনাইট, মানে 1 মাইক্রোসেকেন্ডে ইনফাইনাইট জন্য যেতে পারে। ঠিক আছে, স্লিউ রেট আইডিয়ালি ইনফাইনাইট হওয়া উচিত, সিএমআরআর আইডিয়ালি ইনফাইনাইট হওয়া উচিত। বোঝা গেছে কি বললাম? ওকে, তো আমি তোকে কি পড়ালাম, সিএমআর পড়ে দিলাম, স্লিউ রেট পড়ে দিলাম, হাফ ওয়েভ একটিভ হয়ে গেলো, অ্যাস্টিমেটর হয়ে গেলো। ঠিক আছে, তো আলটিমেটলি অপ অ্যাম্প কমপ্লিট। ঠিক আছে, তো এই যে এতদিনের ক্লাস অপ অ্যাম্প শেষ। আশা করি তোদেরকে আমি অপ অ্যাম্পের সব কনসেপ্টই বলেছি, কোনো কনসেপ্টে আমি হ্যাঁ অফসেট বলিনি, তো তোদেরকে আমি অফসেট আমি তোকে বলে দেবো। ঠিক আছে, তো দেখ এবার হেডিং হচ্ছে অফসেট ভোল্টেজ। সে খুব বেশি বড় করে বোঝাবো না, যদি সিলেবাসের বাইরে, জাস্ট একটু বলে দিচ্ছি, লিখে নে অফসেট নাল। ঠিক আছে, কি হয় আমার যদি একটা অপ অ্যাম্প থাকে, যে অপ অ্যাম্পের যদি ইনপুট ধর কোনো ভোল্টেজ দিইনি আমি, এটা ধরো R2, এটা ধরো R1, ওকে এটা নেগেটিভ এটা পজিটিভ। আগে বল যদি আমি ইনপুট কোনো ভোল্টেজ না দিই তাহলে কি হবে, এটা 0 হচ্ছে, ফর্মুলা হচ্ছে কি V0 = তো যাই কর না কেন, যদি এটা 0 ভোল্ট, এটাও 0 ভোল্ট, এটাও 0 ভোল্ট, তো আলটিমেটলি দেখবি V0 = কত হওয়া উচিত, 0 ভোল্ট হওয়া উচিত, তাই নয় কি? কিন্তু প্রবলেম কি হয়, প্রবলেম হচ্ছে এই যে আমি বলি না যে অপ অ্যাম্পের ইনপুটের কোনো কারেন্ট ফ্লো করে না, বলেছি তো অপ অ্যাম্পের ইনপুট ফ্লো করে না, কিন্তু এখানে এটা লিকেজ কারেন্ট ফ্লো করে কি ন্যানো অ্যাম্পিয়ারে কারেন্ট ফ্লো করে। ঠিক আছে, সো যদি এখানে ন্যানো অ্যাম্পিয়ার কারেন্ট ফ্লো করে তাহলে আমি বলতেই পারি যে এর মধ্যে তো ন্যানো অ্যাম্পিয়ারে কারেন্ট ফ্লো করবে। ঠিক আছে, তো ন্যানো অ্যাম্পিয়ারে কারেন্ট ফ্লো যদি করে তাহলে দেখ যদি এটা ধর একটা কাছে 1 কিলো ওহম, ঠিক আছে, বা 2 কিলো ওহম না ধরে 1 মেগা ওহম লাগানো আছে। ওকে, তাহলে এর ড্রপ কত হবে, আমি এটা লিখতেই পারি যদি এটা 0 ভোল্ট হয় এটাও 0 ভোল্ট হবে। তাহলে এটা দেখ কি হবে, এই জায়গাটা ভোল্টেজ ড্রপটা V0 = লেখা যেতে পারে -of R2 into
আই, যদি এটা আই হয়, তাই তো? তাহলে R2 কততে আছে? R2 আছে মেগা ওহম, আর এটা কত? ন্যানো অ্যাম্পিয়ার। তাহলে কত হয়? মাইনাস মিলিভোল্ট, তাই না? তাহলে এই যে ডিউ টু লিকেজ কারেন্ট, এই যে ন্যানো অ্যাম্পিয়ারে কারেন্ট ফ্লো করে, এই ন্যানো অ্যাম্পিয়ার কারেন্ট ফ্লোর জন্য আমি কেন করে বা কি করে করে অত ডিটেলসে যাচ্ছি না, ইভেন এইদিকেও কি করে যাচ্ছে সেটাও তো বুঝতে হবে না, ঠিক আছে? আমি তো সিলেবাস যেহেতু বাইরে, জাস্ট দেখ যে তখন ন্যানো অ্যাম্পিয়ার কারেন্ট ফ্লো করছে, তো ন্যানো অ্যাম্পিয়ার কারেন্ট ফ্লো করলে এখানে একটা কি মিলি অ্যাম্পিয়ারে বা মিলি ভোল্ট বা মাইক্রো ভোল্টে আমি একটা ভোল্টেজ পাই। বোঝা গেল তো? এই যে ভোল্টেজটা আমরা পাচ্ছি, আমার ইনপুট কিন্তু দূরে কিন্তু জিরো, তো ইনপুট দুটো জিরো হওয়া সত্ত্বেও আমি আউটপুটে কি পাচ্ছি? সামথিং মিলি ভোল্টে অর মাইক্রো ভোল্টে একটা ভোল্টেজ পাচ্ছি, ঠিক আছে? এই ভোল্টেজটাকে বলা হচ্ছে কি অফসেট ভোল্টেজ, ঠিক আছে? এই অফসেট ভোল্টেজ কেন হয়? এই অফসেট ভোল্টেজটা পাচ্ছি কি এই অফসেট কারেন্টের জন্য। এই যে বললাম না লিকেজ কারেন্ট, এই লিকেজ কারেন্ট হচ্ছে কি অফসেট কারেন্ট। বোঝা গেল? তো এই অফসেট কারেন্টের জন্য আমি কি পাচ্ছি আউটপুটে? অফসেট ভোল্টেজ, ঠিক আছে? তো এটাই হচ্ছে তো অফসেট নাল। এবারে কি করে ঠিক করতে হয়? দেখ, ঠিক করে দুটো প্রসিডিউর। একটা প্রসিডিউর কি, আমার এখানে একটা রেজিস্ট্যান্স রাখতে পারি কি আর এক্স, ঠিক আছে? এই আর এক্স ভ্যালুটা যদি আমি লিখি আর এক্স ইজ ইকুয়াল টু R1 প্যারালাল R2 যদি দিই এখানে, ধর এটা R1 প্যারালাল R2, যদি এখানে আর এক্স এর ভ্যালু যদি বসিয়ে দিই, তাহলে এই আর এক্স ভ্যালুটা বসানোর জন্য আউটপুট কি হয়ে যাবে? আউটপুটটা জিরো হয়ে যাবে। তো এটা অফসেট নাল করবে, ঠিক আছে? তো এটা একটা প্রসিডিউর অফসেট নাল জিরো করার জন্য, ঠিক আছে? আর একটা প্রসিডিউর কি, আর একটা প্রসিডিউর হচ্ছে, মনে আছে বলেছিলাম আমি 1 আর 5 ছিল অফসেট নাল, 1 আর 5 ছিল অফসেট নাল। তো কি করতে হয়? 1, 5 আর 4, এটা 4 থাকে, এটা 1, এটা 5, কি করতে হয় বলতো? এখানে আমি কি দেবো? একটা রেজিস্ট্যান্স দেবো, পট এদিকে আগে দেবো, 12 ভোল্ট এখানে লাগানো থাকবে, ঠিক আছে? তো এই রেজিস্ট্যান্সকে যদি ভ্যারি করি, আমি রেজিস্ট্যান্সকে ভ্যারি করলে আমার অফসেট নালকে আমি জিরো করতে পারি। তো এটা হচ্ছে অফসেট ভোল্টেজের কনসেপ্ট, আর এই প্রসিডিওরে আমি অফসেট নালকে আমি জিরো করতে পারি। বোঝা গেল? তো এটা হচ্ছে একটা অফসেটের কনসেপ্ট, ঠিক আছে? তো এটা আমার বলা ছিল, এটা আমি বলে দিলাম। ওকে। Hello everyone. Today we will start the most important topic for Calcutta University Analog Electronics exam, that is the operational amplifier or OPAMP. Okay. Today we will solve the previous year question from the topic of OPAMP. Okay. The first question is calculate the output voltage of the following circuit. Okay. You all know for the OPAMP topic, most important thing is the knowing the KCL. Okay, if you know the KCL, then OPAMP is very easy for you, at least for the all of the negative feedback circuits. Okay, as for the negative feedback circuit, if you need to calculate the V output, then you need to apply KCL in all of the questions. Okay, I already have one video on the topic of KCL. Okay, please go and check out that video first. So in this question, they need to know the value of V0, right? Here you can see we have two voltage source V1 and V2. Okay, so we need to know the output voltage. First we apply the KCL at point A. Then we can write down VA minus V2 divided by R plus VA minus 0 divided by R equal to 0. Okay, from here we can write down VA equal to V2 by 2. Okay, now we assume that this point is B. Okay, KCL at point B, we can write down VB minus V1 divided by R1 plus VB minus V0 divided by R1 equal to 0. Okay, if we do the calculation, then we can write down from here VB minus V1 plus VB minus V0 equal to 0. That means VB will be V0 plus V1 divided by 2, right? Now we assume that this op-amp is work in the active region. Okay, so we can apply virtual short, right? If we apply virtual short, we can write down VA equal to VB, right? That means V2 by 2 equal to V0 plus V1 divided by 2, right? That means V0 equal to V2 minus V1. Okay, so this is a simple differential amplifier circuit. Okay, here the gain is 1. So the output V0 will be V2 minus V1. Okay, and it will not depend upon the resistance values. Right, now go to the next question. Determine the output voltage of the following circuit.
Here you can see this is also a negative feedback circuit, right? That means we need to apply KCL, right? Here we assume that this op-amp is working on the active region, okay? So we can apply the virtual short. Here you can see this point is ground, right? That means this point is 0 volt, okay? And we assume that this point is A, so we can write down VA equal to 0 volt as virtual short, right? Now what do we need to do? Just apply the KCL in this point. So we can write down VA minus 0.2 divided by 1K plus VA minus 0.5 divided by 1K plus VA minus V0 divided by 10K equal to 0, right? That means you can write down VA is 0. So if we put the value of VA in this particular equation, we can write down minus 2 minus 5 minus V0 equal to 0. That means V0 equal to minus 7 volt, right? So this will be very simple. And when you saw this question in the exam, you need to apply the KCL and after that do the calculation and get the output voltage, okay? But suppose you get this problem in the exam like jam or net, okay? So what you need to do? At that time you don't have that much time to do this much calculation, right? So you need to be very fast, okay? So how to do that one? We all know that this one is a adder circuit, right? And suppose we assume that this is R1, this is R2, this is V1, this is V2, okay? And this one is the RF, right? So we can write down the output of the adder circuit is minus RF by R1 into V1 minus RF by R2 into V2, right? Here RF is 10K, R1 is 1K and V1 is 0.2 minus 10K by 1K into 0.5, right? That means we can get from here minus 2 minus 5 is equal to minus 7 volt. So you can see here the output voltage is exactly the same for both the calculation, right? So for the calculation university exam or any type of descriptive type exam, you need to do like this, right? At the time, assume that there is a virtual short, apply the KCL and do the calculation and get the output voltage, okay? But for the exam like NET, JAM or GATE, at that time just write down the formula and get the output voltage, okay? So let's go to the next problem. Calculate the voltage gain of an inverting op-amp, right? That means we need to calculate the voltage gain for a inverting amplifier, right? First need to draw the inverting amplifier circuit. For the inverting amplifier, the voltage source will connect with the negative terminal of the op-amp, right? That means this will be R1 and this will be voltage source Vi, and the positive terminal will be grounded and there will be one feedback resistance Rf. This is V0, right? This is 0 volt, right? Due to the virtual short, this point will be 0 volt, right? Now if we apply KCL in this point, then we can write down 0 minus Vi by R1 plus 0 minus V0 by Rf equal to 0, right? From here we can write down V0 equal to minus Rf by R1 multiplied by Vi, right? Here you can see that here is a minus sign, right? That means it will invert the output, okay? If the input is positive, then output will be negative. That's why it called is a inverting amplifier, okay? Why it is called amplifier? As you can see here, the gain is Rf by R1, right? If Rf is greater than R1, then we will get a gain of greater than 1. Okay, so this is the answer. An op-amp has a differential gain AD is 120. Okay, and input voltage V plus is 1 millivolt and V minus is 0.9 millivolt. Okay, and here they told us CMRR is 100. Okay, this is a new one, CMRR.
I saw some question from CMRR, the concept of CMRR in some next slide. So here I will not explain the CMRR. So I just write down the formula here and just do the mathematics. In the next slide, I will explain you what is CMRR. Okay. The formula of CMRR is AD by AC. Okay. Ideally, CMRR should be infinite, ideal case. But here this is not the case. Okay. So that means AD by AC equal to 100, right? So that means AC equal to AD by 100 equal to 1.2. Okay. Now they are asking us calculate the output voltage. Okay. The output voltage of the op amp, if we consider the common mode gain, then we can write down V0 is equal to AdVd plus AC into Vc. Okay. So here you can see AD is how much? 120. AC is how much? AC is 1.2, right? Now you need to know what is VD. VD is the differential voltage. That means V plus minus V minus. And VC is the common mode voltage. Okay. That means V plus minus V minus divided by 2. Okay. That means if we just put these values in the formula, then we will get here V0 will be 120 into V plus minus V minus plus AC into V plus V minus divided by 2. Okay, that means 120 multiplied by 0.1 plus 1.2 multiplied by 1.9 by 2 equal to 0.85. Okay, if we just do this one, this will be 12 plus 1.2 into 0.85 is how much? 1.02. Okay, that means 13.02. Okay, so this will be the answer. Don't worry about the CMRR. I will explain that CMRR in the next slides. Now go to the next question. Determine the lower frequency limit for the integrator circuit shown below. Okay, for this one, this is a practical integrator circuit. Okay, here they just need to know the lower cutoff frequency. Okay, for the lower cutoff frequency, the formula is 1 by 2 pi r into c. That r means this one, okay, this r and this c. Okay, this resistance is just for the limiting the gain, okay, not for the cutoff frequency. You just need to remember this one. Okay, so in the formula of the lower cutoff frequency, you need to use this resistance and this capacitance. Okay, so we can write down 1 by 2 pi into r is how much? 10 to the power 3 and c is 0.01 microfarad. That means 10 to the power minus 6. That means we can write down 2 pi into 1 into this will be minus 8, right? That means minus 5. So this will be 10 to the power minus 5 divided by 2 pi. Okay, this will be equal to 159.18.5 hertz, right? That means this will be equal to 15.91 kilohertz. So this will be the cutoff frequency if we choose this capacitor and this resistor. Okay, so the formula is very simple, 1 by 2 pi RC. Okay, so this will be the lower cutoff frequency. Now go to the next question. This one is a very basic question, okay, and very important question, as for most of the students I got this problem. Okay, they just asked me that what will be the answer for this question, but this is very easy. Whenever these problems comes in the examination, you need to think about that this op-amp is ideal. Okay, if this op-amp is ideal, then we can think that CMRR is equal to infinite, right? CMRR equal to what? AD by AC, right? AD by AC is infinite, that means AC should be equal to 0. Okay, if AC equal to 0, that means we can write down V0 equal to AdVd plus ACVC, where AC is 0, that means this will be 0. So
V0 is equal to AD into VD. That's why when I just start the op-amp, at that time I use this formula. Why? I assume that this op-amp is ideal op-amp. Okay, this is not a practical op-amp. You understood? So let's start this problem. The formula of the op-amp is V0 is equal to AD multiplied by V plus minus V minus, right? And we know that this AD is the differential gain, or the op-amp open loop gain is infinite, right? We all know that op-amp is a differential amplifier. And the properties of ideal op-amp is the open loop gain will be infinite, right? That means we can write down V0 is equal to infinite V plus minus V minus, right? Now, something multiplied by infinite should be infinite, right? But in real life, we cannot get the infinite voltage. That means we can get the voltage either plus Vset or minus Vset, depending upon when V plus is greater than V minus, then plus Vset. If V plus is less than V minus, then we can get the minus Vset. And this plus Vset and minus Vset is which one? This is the positive Vset, this is the negative Vset, right? In my op-amp video, I told you positive Vset, negative Vset means that the input you are given to the op-amp. Okay, here you can see that in the pin 4, this is minus 10 volt. In the pin 7, this is plus 12 volt, right? That means this is plus Vset and this is minus Vset. You understood? Now, just apply this formula. Okay. Here I told you, if the voltage at the positive terminal is greater than the negative terminal, then we will get the positive Vset, right? Here you can see, for this problem, the voltage at positive is 4 volt, voltage at negative is 2 volt. That means V plus is greater than V minus. So what will be the answer? The V0 will be equal to plus Vset, right? And what is the value of plus Vset? Here you can see plus Vset is plus 12 volt. That means for this case, V0 will be plus 12 volt. This will be the answer. Understood? Now coming to the next question. In this question we can see V plus is how much? V plus is 2 volt, V minus is 4 volt. That means V minus is greater than V plus. So we need to use this particular formula. Okay. So here the output will be how much? V0 will be minus Vset, right? That means this will be minus Vset. And what is the minus Vset value? Is minus 10 volt. Then this will be minus 10 volt. Okay, very easy and very basic. Okay, what is slew rate of an op-amp? Right, I already have some video on the slew rate. Okay, I will give the link in the description box, but here I will just tell you in the brief. What is slew rate? Slew rate is the change of voltage or current or any other electrical quantity per unit time. Okay, that means the change of any parameter like voltage, current, or anything. Okay, here we are working on the op-amp, right? And op-amp is a voltage controlled voltage source, right? That means we are dealing with the voltage. So here we need to consider the voltage. We can say that the change of output voltage per unit time is called slew rate for op-amp, right? That means we can write down slew rate is dv0 by dt max. This is slew rate. Okay, and from the name you can see slew, right? Slew comes from slow, okay, or delay, right? So this will define that the how much slow the op-amp is, right? You understand? And the slew rate unit is, you can see this is how much volt and this is in second, right? For op-amp, the slew rate unit is volt per microsecond. Okay? That means, suppose they told you the slew rate is 12 volt per microsecond. That means the change of output voltage can be maximum plus 12 volt in 1 microsecond, right? Now you will ask me that why we need to apply this one, right? Just think about this one. Suppose you have a op-amp like this, where this is a ground and here you give a sine wave. Okay,
So this is the positive, this is negative, this is the V0. And here you have plus 5 volt, here you have, here you have plus 15 volt, here you have minus 15 volt, right? So this is a zero crossing detector, right? So you will get a square wave of plus 15 volt and minus 15 volt like this. I already have the video of zero crossing detector, right? Now you can see here, this is plus 15 volt and this is minus 15 volt, okay? And suppose you give this op-amp a frequency of 1 megahertz, right? That means time period will be, this will be 1 microsecond. So this will be 0.5 microsecond, right? And here you can see the output of the op-amp. If the op-amp is ideal, the output of the op-amp will switch from plus 15 volt to minus 15 volt within no time. It's just switch from plus 15 volt to minus 15 volt, right? So this is the output for an ideal op-amp, right? Now they told you that use a op-amp of slew rate of 12 volt per microsecond. Then what you need to do? You can see here. So we got the output is like this, 50 plus 15 volt and minus 15 volt, right? Now we will check the what will be the output voltage. Okay. So we think that the op-amp is start at the 0 volt. Okay. And we need to see that what will be the output voltage for the slew rate of 12 volt per 1 microsecond, right? That means 1 microsecond, 12 volt, 0.5 microsecond, how much? 6 volt, right? Here we have the frequency is, or the time period is, this is 1 microsecond and this is 0.5 microsecond, right? Now you can see op-amp is at 0, okay? And after we got the input from the sine wave, okay, op-amp try to reach to the plus 15 volt, right? I will describe you again for the ideal one. This is a sine wave, okay? So whenever op-amp get this input, then op-amp output will be this one, right? Plus 15 volt, right? For the zero crossing detector. Now you can see here, op-amp is where? Op-amp is in the zero. Op-amp is in zero state, 0 volt, okay? Op-amp get the instruction that change the voltage from 0 to 15 volt, okay? And the op-amp limitation is in 0.5 second, it can change up to 6 volt, right? That means the output will be like this, where this will be 6 volt, okay? And you can see here, that means in the 0.5 second, op-amp should reach at 15 volt, but due to the slew rate, op-amp reaches at 6 volt, okay? And after 0.5 second, the sine wave swing from positive to negative half, right? At that time, the output will be jump from plus 15 to minus 15, right? That means op-amp already got the instruction to change to plus 15 to minus 15, right? That means from now, op-amp will try to go to the negative one, right? Now what op-amp will do? Here it start to decaying, and within 0.5 second, how much op-amp can down? It will be 6 volt, right? That means 6 volt to 0 volt. Okay, you understood? So actually, if we use the ideal op-amp, we should get this one, ideal case, right? But as we use a practical op-amp with slew rate of 12 volt per microsecond, what we got? We got this output. Right? You understand? So what should be the slew rate for the ideal op-amp? It should be infinite, right? That means the op-amp slew rate should be infinite volt per microsecond. That means it will reach infinite volt within microsecond, right? That means from 0 volt to plus 15 volt, it will just reach this one like this. There should not be any delay, okay? So that is the ideal one.
And when I explain the Smith trigger or anything at that time, what you can see? You can always see that the op-amp is giving us the square wave, right? How? We assume that that is the ideal op-amp, okay? And normally in the practical, you are using a frequency of 1 kilohertz or 10 kilohertz, right? 1 kilohertz mean 1 millisecond, or 10 kilohertz mean 100 microsecond, right? That means this is 100 microsecond, this is 50 microsecond, and you have a op amp of slew rate 12 volt per microsecond, right? That means op amp need to change from 0 to 15 volt within 50 microsecond, right? And the op amp capacity is how much? Op amp can change 12 volt per 1 microsecond. That means in 50 seconds, op amp can change up to 0 to 600 volt, and you just need to change to 15 volt, right? So that is very easy, and you will get a wave of like this, just a trapezoidal wave, not a triangular, but you can get a trapezoidal wave, okay? So this is the concept of slew rate. I also have one dedicated video for slew rate. I will give the link in the description. Now coming to the CMRR. CMRR is another kind of parameter for op-amp, just like slew rate. Okay, CMRR is common mode rejection ratio. Okay, I already told you op-amp is a differential amplifier, right? And the output of op-amp is V0 equal to AdVd plus AcVc, where Vd is the differential voltage, that means V plus minus V minus, and Vc is the V plus V minus divided by 2, right? I already told you op-amp is a differential amplifier. That means it should amplify only the difference voltage, not the common mode voltage, right? That means common mode gain should be equal to 0, right? If the common mode gain is 0, then we will get V0 should be AD into VD, right? That means we need to buy an op-amp of common mode gain tends to 0. It cannot be 0, right? This is ultimately a practical op-amp. So we need to buy the op-amp with the common mode gain tends to 0, right? But there is no parameter like common mode gain when you try to buy an op-amp. At that time, you should tell CMRR. Okay, what is CMRR? CMRR is the common mode rejection ratio that is defined as the ratio of differential gain divided by common mode gain. The CMRR equal to AD by AC. Okay, and here you can see we need AD is as much high as possible and AD is as low much as possible, right? That means for the ideal op-amp, what will be the CMRR? CMRR should be infinite, just like slew rate. Okay, so whenever you want to buy an op-amp, you will go to the shop, okay, and just tell that we need an op-amp with CMRR as much high as possible. Okay, this is the CMRR for the normal case, and you can see this is a gain, this is also gain, so this will be unitless. Okay, but in some problem you can see that the CMRR is in dB or decibel. Okay, so in the decibel the formula is CMRR in dB equal to 20 log AD by AC. Okay, in the last question I already solved one question of CMRR. In this particular question they provide us CMRR is only 100, right? That's why we calculate the output voltage, and you can see that is impacted by the common mode voltage, and you get the 13, right? But if the CMRR is 1000, then what will happen? Then this AC will be 0.12 and this will be 0.102 and this will be 12.102 with only 1000, right? That means if the CMRR is 10,000, then this will be how much? 12.01. We can write down this one approximately equal to 12 volt. Okay, so we need a op-amp with high CMRR or infinite CMRR. Okay, for CMRR the problem will be very simple. They will give you CMRR
and one of the voltage gain like AD or AC. Here you can see they provided us AD, right? So we need to calculate AC. And you can see here they already provided us inverting terminal voltage and non-inverting terminal voltage, right? So it's a very simple problem. If you get the problem with the CMRR, this will be very simple. But if you get a problem of slew rate, it will be little bit difficult. Okay. Now go to the next question. This one you can see the positive and negative power supply attached to an op-amp is plus 12 volt minus 6 volt. That means they told us Vsat, that means plus Vsat is 12 volt and minus Vsat is how much? Is minus 6 volt. Okay, here you can see that one. No problem. An inverting amplifier is constructed with an op-amp where the values of the resistance in the circuit R1 is 1K and R2, that means feedback resistance, is 10K. Okay. So find the output voltage when Vi is 0.7 and minus 0.7, right? This problem we can easily solve by applying the KCL in this point. We can easily write down the formula, but that one just for the jam or gate. Don't write down the direct formula in the Calcutta University exam. You need to apply the KCL and derive the formula. Okay. So this is 0 volt. So due to the virtual short, this will also be 0 volt, right? So if we apply the KCL, then we can write down 0 minus Vi divided by R1 plus 0 minus V0 divided by Rf equal to 0. From here we can write down V0 equal to minus Rf by R1 into Vi. Okay. Now the case is first Vi is 0.7 volt. Okay. So V0 will be 0.7 multiplied by minus 0.7 multiplied by Rf is how much? 10. R1 is how much? 1. That means it should be minus 7 volt, right? But here you can see they provided the minus Vset is how much? Minus 6 volt. That means the output of the op-amp cannot be lower than the minus saturation voltage, and that is the minus 6 volt. So we cannot get minus 7 volt, right? That means the output voltage V0 will be here minus 6 volt. Okay. So this op-amp already work in the saturation region if the input voltage is positive 0.7 volt, right? So here why the output is little bit higher minus 7, as virtual short is not applicable in the saturation region, right? Suppose they ask you when the Vi is 0.7 volt, find out the output voltage and find out the value of V minus. Okay, at that time what you need to do, you need to deduce the formula like the with the KCL with the virtual short, put the input voltage, get minus 7 volt, then write down that the output voltage of the op amp cannot be lower than the negative saturation voltage, so the output will be minus 6 volt, right? Now put this one in this output voltage and just do the back calculation and get the V minus voltage with the applying KCL at this point, as you can write down the virtual short is not applicable when the op-amp is working in the saturation region. Okay, but here they didn't ask you this one, they just ask you what is the output voltage. So the output voltage is minus 6 volt. Okay, the next one is when Vi is minus 0.7 volt. So Vi minus 0.7 volt. The formula will be same. V0 is equal to minus Rf by R1 into Vi. So minus minus plus. Rf is how much? Rf is 10 and R1 is 1. That means we will get plus 7 volt, right? Here the output will be plus 7 volt. Why? Here you can see that the positive saturation voltage is plus 12 volt, right? As the positive saturation voltage is plus 12 volt, the op-amp can give plus 7 volt. Okay, so for this problem, the output will be for 0.7, it will be minus 6 volt. For minus 0.7, it will be plus 7 volt. Okay. This problem is little bit tricky, as some of the student didn't saw this one and directly write down the answer is minus 7 volt. Okay. Here this is R and this is C. Okay. So what you need to do? In the first question, the question is actually the same. That is also differential amplifier. Okay. But you can see here, they provided us here a capacitor instead of resistance. Okay. So you can do this one in both the way.
First, we can do in a frequency domain, or we can do in the time domain also. Okay, first we will go with the frequency domain. Why? In the frequency domain, that is little bit easier. Okay, we assume that the impedance of this one is ZC. Okay, so first we know that the impedance is ZC. So first what you need to do, apply KCL at point A and point B, right? We can write down VA minus VI divided by R plus VA minus 0 divided by ZC equal to 0. Okay, from here we can write down VA by R plus VA by ZC equal to VI by R. Okay, from here we can write down VA into 1 by R plus 1 by ZC equal to VI by R. That means VA equal to VI by R into ZC divided by R plus ZC. That means VA equal to VI multiplied by ZC divided by R plus ZC. Okay, so I just wipe other parts and keep the ultimate formula. Now apply KCL at point B. We can write down VB minus 0 divided by R plus VB minus V0 divided by ZC equal to 0. Right? That means VB into RZC, R plus ZC equal to V output divided by ZC. Okay? So ZC cancel. We can write down VB equal to V0 multiplied by R plus ZC. Okay. Here we assume that the OPAMP is operating in the active region. So we can apply virtual short. Right? That means VA will be equal to VB. If we use this formula, then we can write down VI multiplied by ZC divided by R plus ZC equal to V0 multiplied by R divided by R plus ZC. R plus ZC cancel out. We can write down V0 will be equal to VI into ZC divided by R. Okay. So from here we can write down V0 equal to ZC by R multiplied by Vi. Here, now we need to put the value of ZC. Okay, the value of ZC we all know that is equal to 1 by j omega c. Okay, so just put this one. We can write down V0 is equal to 1 by j omega multiplied by RC into Vi. Okay, so this one in frequency domain. Okay, I already told you in my integrator and differentiator video that this 1 by j omega in frequency domain is same as integration in the time domain. Okay, so if you do the calculation, you can get in the time domain will be V0 will be 1 by RC integration Vi dt. Okay, so this circuit is nothing but a non-inverting integrator circuit. Okay, in the inverting integrator circuit, you can see there is a minus sign, but here you can see the minus sign is not there, right? It's a plus. That means this is a non-inverting integrated amplifier. Understood? And this is very simple. Here you can see the input voltage is in the non-inverting terminal. That's why we didn't get any minus sign. Okay, you can do this calculation in the time domain also, no problem in that one. What you need to do in the capacitor formula, you need to use the I equal to C dVdt. Okay, so for that one, that will be little bit complicated, so I always prefer to do in the frequency domain. But if you have any issue with this one,
maybe you can just tell me later. Okay. Now go to the next question. Find the output voltage for the given circuit. Very simple. This one I will solve in two ways. One is the conventional approach for the semester examination, and there will be in the jam. Okay. If someone want to study jam, maybe they can contact me. I will tell you what to do. For this one, first apply the KCL. If we apply KCL, then in this one, what will be the voltage? V2. Why? Due to the virtual short, right? So we can write down this is V2. If we apply KCL here, we can write down V2 minus V1 divided by R1 plus V2 minus V0 divided by Rf equal to 0. Okay. So from here we can write down V2 by R1 minus V1 by R1 plus V2 by Rf equal to V0 by Rf. Okay. So V0 will be equal to Rf multiplied by V2 by R1 minus V1 by R1 plus V2 by Rf. Okay. So that one equal to Rf by R1 into V2 minus Rf by R1 into V1 plus V2. So this will be the answer. Okay, this is a conventional approach. Now I will show you a simple approach. Now I will use a superposition theorem. Okay, when we apply the superposition theorem, we can do this one in two circuits, right? First circuit, I assume that V1 is short. This will be the one circuit. This is V2. This will be plus minus Rf R1 V0. Another one will be here V2 will be short, that means ground, and the voltage will be in the inverting terminal, right? You all know the value V0 is equal to V2 into 1 plus Rf by R1, and here V0 is equal to minus Rf by R1 into V1, right? What superposition theorem say? Superposition theorem states that final output voltage will be sum of the contribution of the individual voltage. That means V0 is equal to V2 plus V2 into Rf by R1 minus V1 Rf by R1. You can see this answer is exactly same with this answer. Okay. Here, as I am doing for the first time, that's why I just draw both the circuit and I just show what will be the output answer, right? But here you can see you need to do a calculation to get this formula, right? When you are giving the jam examination, at that time, by seeing the circuit, you can just delete this one and write down like this: V0 is equal to minus V1 Rf by R1. Okay, now just delete V1, write down plus V2 into 1 plus Rf by R1. This is the answer. So you can get the answer within 1 minute. Okay. Now back to the CU exam. Go to the next problem. In this question, there is two problems. One is the half wave rectifier. Okay. And another is a capacitor filter. Okay. Explain the operation of the circuit. So what I will do, first I will explain you the operation of the half wave rectifier. Okay, this is V0. First you need to understand two things. Here, if there is no diode, then you all know, if the diode is not here, this is just a voltage follower circuit with the unity gain, right? That means this is the Vi, so we can write down V0 is equal to Vi or equal to V0 sine omega t, right? That means when if the diode is on, then this particular circuit will work like this, right? And if diode is off, then how the circuit will looks like?
What will be the value of V0? V0 will be equal to 0. Why? You can see there is no connection between the output of the op-amp and the V0, right? And as this is a open loop op-amp, that means there is no feedback. That means that this op-amp will work in the saturation region, right? And in the saturation region, there will be no virtual short. That means the V plus is not equal to V minus, right? And as there is nothing in the V minus, what will be the value of V0? V0 will be 0. Okay, so you already understand. If the diode is on, then the circuit will look like this. If the diode is off, then circuit will look like this, right? Now we need to see that when the diode is on, when the diode is off. Okay, first I just draw the sine wave. Okay, right? I assume that this diode is ideal diode. Okay, first assume that there is no capacitor. Okay, this is disconnected. Then we will show you the operation of capacitor. When the input voltage Vi is in the positive waveform, positive half cycle, at that time the input voltage at the V positive is positive, right? That means we give the input is positive, right? And we all know that the formula of V0 is equal to AD is V plus minus V minus, right? And we give the input voltage V plus is positive, right? And in the V minus we didn't give any input. That means we will get a positive voltage at the output, as we are giving the positive voltage in the non-inverting terminal. That means here we will get a positive voltage, right? And here we didn't give any input in the negative terminal, right? That means that is 0. So here we get a 0 volt, right? That means if this is V1 and if this is V2, then we can write down V1 is greater than V2, right? If V1 is greater than V2, then this diode D1 will be in the forward bias. Okay, as this is the ideal diode, with only this condition, this diode is in the forward bias. But if this is a practical diode, then what should we do? Then V1 minus V2 should be greater than 0.7 volt. That means when this input voltage is greater than 0.7 volt, at that time this diode will be turned on. But as this is the ideal case, when the Vi is just increased from 0 to positive voltage, at that time the diode will be turned on, right? And if the diode is turned on, I already show you that this circuit will be looks like a voltage follower circuit, and the output will be same as the input voltage, right? That means we will get sine wave in the output. Understood? No problem in that one. Now go to the negative half cycle. So for the negative half cycle, now the input is switched from positive to negative, right? That means the value of Vi in this instant will be equal to negative. Okay, here the formula will be V0 is equal to AD into V plus minus V minus, right? Here V minus is 0 as I didn't give any input. Okay, and V plus is how much? V plus is in negative. So eventually you can see here we will get a negative voltage, right? And we all know if we get a negative voltage here, is V, suppose this is a V1, get a negative voltage here, the diode will be off. Why? Suppose this is the diode and here is V1 and here is V2, right? And this is the negative voltage, and V2 I didn't give any voltage, that means 0. So V2 is a higher voltage, V1 is a lower voltage. That means the current should flow from V2 to V1, right? But diode will not conduct in this particular condition. Why? In this case, diode is in reverse bias. Okay, that means diode will be turned off. Okay, and I already told you in the last slide, if the diode is turned off, then you can see this is the open circuit, right? That means the output will be 0, right? I just redraw that one again. Suppose the diode is off, right? That means the circuit will looks like this one. This is plus, this is minus, Vi and V0, right? Okay,
So V0 is not connected with the op-amp output, and in the negative terminal I didn't give any voltage. That means V0 should be 0. So what we will get? We will get here is 0. And here again we will have a positive, and here we will again have a positive. So this will repeat, right? That means this circuit will act as a rectifier. Okay, so this will act as a half wave rectifier. Okay, so now you already understand the work of this particular area without any capacitor, right? And with this particular area of the circuit give us a rectifier, half wave rectifier. Okay, so what we need to do now, we need to draw the circuit again for the capacitor load. Here the load is capacitor, right? So here we can draw that we have a voltage source, here is Vi, okay, and we have a capacitor, right? And here this Vi is this input voltage. Suppose this is Vx, so this is Vx, okay. So Vx is nothing but a half wave rectifier output, okay. So that means what we will do, this will act as a capacitor filter. And how it will work, I already have a dedicated video for the capacitor filter. I will put that link in the description. Please go and watch that one if you didn't understand here, okay. I will explain you again in this one. Suppose I redraw this one, okay. This is Vx, and here we have like this, okay. And suppose this is the output we are drawing. So this is V0. So I just do a dotted line of the input voltage. Now you can see here. You all know capacitor is act as a battery, right? That means the capacitor will charge with a particular voltage. And you all know that when you add a capacitor in a circuit, then the voltage will build up like this, right? That means when you add a voltage source into the capacitor, then the capacitor will charge with that particular voltage, right? That means if I take another color, then when the input voltage is this, then capacitor will take the voltage and do the charge, okay? And it will go up to this line where the input voltage is maximum, okay? Now see this. Here you can see for the capacitor in the charging cycle there is no resistance R equal to 0, right? That means the time constant for the charging is very fast, is 0. That's why it will exactly follow the input voltage curve, okay. Now for the output also you can see the output R is infinite as there is no resistance in the output. So the time constant for discharge will be also infinite. That means when the capacitor will fully charge in this point with the maximum voltage, after that there is nothing for the capacitor to discharge, right? So the capacitor cannot discharge as the resistance is here is infinite. So there will be no current flow through the resistance, right? That means the capacitor will not lose any of the charge, right? That means the capacitor voltage will be kept constant and it will be constant like this as there is no resistance in the output, okay. But suppose you have a resistance here, then what will happen? Then this capacitor will discharge with the depend upon the time constant of the resistance like this. Suppose this resistance is R1 and this resistance is R4. So we can write down R4 should be greater than R3 should be greater than R2 should be greater than R1. Okay, so this will be the answer. That means if we do the whole thing together, then what we will get? This will be the input voltage. So the input voltage will be sine wave, okay, and the output voltage will be how? The output voltage will be looks like this one. Up to the first peak, it will go or follow the input curve, okay, and then it will be kept constant, okay. So this will be the output voltage. So this is all about this circuit.
In all of this previous question, this is the only question that is little bit difficult. Other is everything is okay. If you didn't understand this problem, please let me know. I will explain you again. So now what we need to do? We need to simulate this circuit and see what will be the output voltage. Okay. At this instant, I didn't connect the capacitor. I just connected resistance. Okay. Normal resistance, just to show you that what will be the output voltage. Okay. And here you can see that there is a three voltage. One voltage is this one, another voltage is this one, and another one is the output. The blue one is the output voltage, okay, and the green one is the just before the diode at that particular node. What is the voltage, okay, and the orange one is the input voltage. If you see the output voltage at the just before the op-amp, the green one, you can see this will follow a sine wave, okay, when the diode is on. When the diode is on, this particular circuit act as a voltage follower, so it will just follow the input voltage, right? You can see here just like that input voltage. But when the input voltage goes to the negative half, at that time you can see the positive terminal. At that time I already explained you, at the positive terminal we are giving the negative voltage, right? That means the output should be negative. So you can see the output of the op-amp is minus 15 volt. That's why the diode will be turned off. If you see the top waveform, that is just the output after the diode, and you can see that is a perfectly half wave waveform. Okay, so if I just do in a same one and I just delete the this one, you can see the blue one is the output voltage and the orange one is the input voltage. Okay, orange one you can see, we can see the full sine wave, but in the blue one you can see the half sine wave. Okay, so this is the circuit without a capacitor. So what we need to do? We need to connect a capacitor. So now you can see here that the output voltage is constant. Why? When the just circuit started, at that time the blue line is just follow the orange line. That means the input and output is the same. Okay, and when it just go reach to the max one, the peak, then capacitor don't have any path to discharge the voltage, okay, discharge the charge, right? And as there is no path to discharge, the capacitor will hold it voltage, and you can see this one, the output is the constant. Okay, now I will show you if I connect a resistance, then what will happen. Now you can see it looks like that it follows the same path, right? But it depends upon the resistor. As you can see, the resistor is already 10k. Now, if I decrease this value, very beautiful, right? As you can see, it's only 10 ohm. So it is discharging through the 10 ohm. Now, if I just increase a little bit, you can see the slope is increasing, right? And if I just decrease that one, you can see, right? You understand? So the slope of that one is completely dependent upon the resistance, right? And if that resistance is too much high, like 10k or 30k, you see, it's just the constant, right? So in the CU exam paper, they just provide us the capacitor with an infinite resistance, right? That's why it will be, output will be constant. Okay, think you understand the concept. Okay, you don't need to write down everything in the paper. This is just for your concept. Okay, in the paper just do the calculation, just so that this is the half wave rectifier, I connect a capacitor filter, and as this is a capacitor filter without any resistance, then there will be no discharge, as the discharge time, if time constant, will be infinite, so it will just a peak detector circuit. Okay, now this is the last problem. Okay, this problem came in the 2013 question paper. Okay, here you can see this is just a integrated circuit, right? And if I do the calculation, we all know V0 will be minus 1 by RC integration Vi dt. This is the formula, right? But as this is a CU question, so we need to derive the expression. If we apply the virtual short, then this point will be 0 volt, right?
And if we apply the KCL in this particular point, we can write down 0 minus Vy divided by R plus C multiplied by D 0 minus V0 divided by dt equal to 0, right? From here we can write down minus Vi by R equal to minus C into D minus V0 by dt, right? From here we can write down V0 will be minus RC integration Vi into dt. So this is just an integral circuit, okay? And we already have the formula V0 equal to minus 1 by RC Vi dt, okay? And here they told us the input will be looks like this one, okay? And we need to sketch the output from t is equal to 0 to t is equal to 6 milliseconds. Here you can see t is how much? From 0 to they provide us 5, right? 2 and 5, that means up to 6, that is 0, okay? So you can see here we need to divide this one in the three part. First, Vi equal to 0 within when t is 0 to 2. Vi is equal to 1 when t is 2 to 5. And Vi equal to 0 when t is greater than 5, right? Now we can see here. First we need to input the resistance. We need to put the value of resistance. So R will be 100k into 10 to the power 3 and C will be 10 nanofarad, that means 10 to the power minus 9 into Vi dt, okay? So if we just do the multiplication, we can get 10 to the power 3, 10 to the power 3, 10 to the power 6, right? That means 10 to the power 3 multiplied by Vi into dt, right? So you already got the output voltage. Now we just need to put the value. First, what we need to do? We need to do the integration here. So I just go to the next page and we already got V0 is equal to minus 10 to the power 3 multiplied by integration 0 to t Vi dt. Okay. Now we need to distribute this one to the three part. One is this part, another is this part, and another is this part. Okay. So the first limit will be 0 to t Vi into dt plus 2 to 5 Vi into dt plus 5 to infinite Vi into dt. Okay, and you can see here this part is 0 and 5 to infinity is 0. That means this part and this part will be 0 and 0. Okay, so we will get only the value of V0 will be minus 10 to the power 3 2 to 5 integration Vi into dt. Okay, so just now we need to do the integration here. Minus 10 to the power 3 Vi, the value of Vi is how much? 1, right? So that means we will get 2 to 5 millisecond, this is in millisecond, into 1 into dt. Okay, we can write down V0 will be minus 10 to the power 3 2 millisecond into 5 millisecond 1 into dt. That means equal to 10 to the power 3 equal to t from 2 10 to the power minus 3 to 5 into 10 to the power minus 3. Okay, so we will get minus 3 into 5 minus 2 10 to the power minus 3. Okay, so that means we will get the value of minus 3 volt. Okay, that means we will get the value at 5 seconds will be minus 3 volt. Here you can see the expression of the output will be t when the time will be 2 millisecond to 5 millisecond. Okay, and the minima is how much? Is 0 and the maximum will be how much? Minus 3. So the how the output will looks like? The output will looks like, if I draw here, then up to 2 millisecond that will be 0. Okay, up to 2 millisecond the output will be equal to 0. Okay, and then from 0 it will go to how much? It will go to minus 3. Okay, it will go to minus 3. Okay, and then it will come back again to 0 and go like this. Okay, and this will be minus 3 volt, this will be 0 volt. Okay, so this will be the output. This one is from the integrator, right? And maybe the question comes from the differentiator. So what we will do? I already did one question that is came in the JS 2023, I think. I already solved that one where they provided differentiator circuit and they provided a
triangular wave, okay? And we need to derive the output expression, and that will be the square wave. I already have that kind of video. Please go and watch that one, okay? So that's all for this previous year question for the OPAMP. So I already completed all of the previous year questions, like from circuit theory, from Zener diode, from transistor, and from also the OPAMP. Now your work will be just go through all of this video, okay? And please let me know if you have any kind of problem. I will always there to help you. Okay? Thank you. Bye bye. Thanks for your time. Please do share this concept with your friends. And if you like this video, please press the like button. It is really means a lot for me. Bye bye.